Сегодня тема будет спешелти, не спешелти страны. На самом деле для нас это тоже очень большой всегда вопрос, когда речь касается таких стран, там, как Индонезия. Там и коммерция не очень хорошо продается. А то, что касается спешелти, там еще 10 раз сложнее. Ну, может быть, Мортен сегодня что-то поможет. Мортен, let's start. Thank you. Thank you. Can you hear me? Yeah. Great. My first time in Ukraine. I'm very excited. So yeah, that's cool. Отлично. Это мой первый раз, мой первый визит в Украину. Мне супер интересно, что будет дальше. Yeah. And it was much closer to Norway than what I thought. Да, это оказалось гораздо ближе к Норвегии, чем я думала. Yeah, 2 hours direct flight and no visa. Better than Russia. Окей. Нет, не нужно никакой визы, всего 2 часа, прямой перелет, и я у вас, вот, в отличие от России. I really hope that after this first year visit you will have more chances to come here more often. I hope so too. You will have a desire. Yeah. The more coffee you buy, the more often I come. Yeah. Да. So anyway, I mean, as you all know, I mean we're doing coffee through Coffee Max, and even if they have a bigger range of coffee from us, you know, from many origins, we will focus on some new origins in this presentation specifically. Ну, как вы знаете, Coffee Max возит кофе Nordic в Украину и представляют довольно большой выбор зерна из разных стран, но мы сегодня сфокусируемся и расскажем вам только о некоторых оригинах, которые анонсировал Максим. Окей. Меня всем слышно или погромче? Можно без перевода. Без перевода. Все понимают? Поднимите руки. Нужно переводить? Окей. В целом, мы постараемся не тратить много времени на перевод, но не всем в равной степени легко понимать, поэтому мы все-таки Some people don't need translation, but some people need, so still we will go on the translation. If you want this one because I can talk loud. Oh, that's for a video. That's not. Oh, okay, it's for video. Great. Anyway, I just want to say a few things about the company first. So, I mean, as you all know, the name of the company is Nordic Approach, and we are just doing green coffee. I'm just saying this because some people, for some reason, they think we are a roaster as well, but it's a pure green coffee sourcing and import business. Прежде чем мы приступим к теме презентации, коротко расскажем о самой компании Nordic Approach, так как иногда складываются странное представление, например, что мы жарим кофе. Мы занимаемся только зеленым кофе, мы импортируем зеленое зерно. And we work across many countries in Africa and many countries in South America. И Nordic работает работает с зерном из многих стран, в Африке, в Южной Америке и в Азии. Yeah, we have about 12 origins in total. В целом мы сейчас работаем с 12 странами происхождения. In all the places we work, we are having specific buying programs with cooperatives or producers that we try to work with over many, many years to build relationships and to also develop the coffee and the qualities together with the producers. В каждой из этих стран у нас отдельная программа, стратегия закупки кофе. То есть мы не просто его покупаем, а мы отдельно работаем с конкретными производителями и работаем много лет. То есть закупаем у этих людей кофе и работаем над качеством. And I mean, we started the company in 2011, and I'm very happy to see that Sergey is here. I mean, he was one of our first clients actually. He bought coffee, got it into Ukraine, so that's yeah, really nice to see you here. Yeah. Компания была, no? Компания была основана в 2012 году, то есть мы довольно молодые, и это очень здорово видеть среди нас Сергея, который был одним из первых клиентов, то есть кофе отправился в Украину одним из первых в мире от Nordic Approach. Cool. So, you know, but what I was also going to say, we started the company in 2012, but before that, I also worked as a coffee buyer, and we actually have relationships still
that I started to work with in 2007, 2008. So more than 10 years with many of the producers we work with today. Но что более важно, Мортен до того, как основать компанию Nordic Approach, работал также байером, сорсером кофейного зерна в обжарочной компании. И с некоторыми фермерами и производителями в этих странах отношения уже складывались на протяжении 10 лет. Cool. So let's go into some coffee origins. Отлично, давайте перейдем все-таки к странам происхождения, которые мы анонсировали. This is a picture from Uganda, where we just started to work. Это фотография из Юганды, мы только в этом году начали с ней работать. I think in terms of Africa, you know, our biggest origin in Africa is Ethiopia, by far. Если говорить об Африке, то самый главный, самый большой origin, с которым мы работаем, это Эфиопия, по крайней мере, на данный момент. We work in other places like Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, but with, let's say, limited volumes and a small product range. Но мы также работаем и с Руандой, и Кенией, и Бурунди, Танзанией, но там гораздо меньше объемы и также количество разных профилей и лотов. Even if Uganda is not known for exceptional coffee right now, the coffee is actually there. The challenge is more, you know, the preparation, the processing, and the infrastructure for specialty coffee supply chain management. Несмотря на то, что Уганда не знаменита своим качественным кофе, потенциал у региона большой. То есть там есть хороший кофе и теруар для того, чтобы производить спешелти. И самая главная проблема не в том, чтобы найти именно кофе с потенциалом, а его правильно обработать. То есть именно обработать и далее сделать так, чтобы кофе в хорошем качестве выехал из страны. There's a lot of high altitude coffees, only talking about Arabica. I mean, Uganda is well known for Robusta, but there's a lot of Arabica there. And the altitudes for Arabica is going up to more than 2,000 meters. В Уганде очень большая высота произрастания кофе. Именно мы говорим про арабику. Вы знаете, что в Уганде много робусты, но если мы убираем этот большой рынок робусты в Уганде и концентрируемся на арабике, то это более 2000 метров над уровнем моря. Вы понимаете, что это существенная высота. Yeah, and and many of the varieties is the same as they have, for instance, in Kenya. There's a lot of SL varieties. There's also Bourbon around. So also the, you know, like the plant material itself is really good, and they're mainly organic by default. И разновидности кофейных деревьев, которые растут в Уганде, они аналогичны, например, с кенийскими разновидностями. То есть там точно так же растет бурбон, например, и SL. Как вы понимаете, потенциал шикарный. И этот кофе органический априори по происхождению. То есть без сертификатов это органик. But the farmers are very small, like in Ethiopia. Maybe one farm have, you know, like some 100 trees. And the way the coffee is processed and traded there now is like the small farmers themselves, they process most of the coffee and they sell it, you know, like not well dried, not well treated, just to the commercial trade. That means that there's a lot of potential for those who go in and try to do a better preparation of the coffee. В Уганде очень маленькие фермы, то есть, как правило, там сотни деревьев на одну ферму. Это означает, что у фермеров нет возможности производить качественную обработку зерна. То есть они что могут сделать, это собрать ягоды и как получится обработать, чтобы продать уже в дальнейшем для коммерческого кофе. Но те, кто решаются рискнуть и идти дальше, чтобы кофе обработали уже по нормальным протоколам, есть потенциал для производства спешелти. There is very few washing stations there. So there's hardly, you know, like maybe 20 washing stations in total that are doing a good job, but that will increase. Сейчас довольно мало станций обработки в этой стране. То есть около 20 на данный момент мы можем насчитать.
но мы думаем, что это количество будет расти. And they're mainly producing naturals in the west and washed coffee in the east. So it's kind of a huge potential for naturals there in general, which is very interesting for us. Забавно то, что на Западе больше производят зерно натуральной обработки, а на Востоке мытой. Как нам кажется, очень большой потенциал для производства хорошего зерна натуральной обработки, спешелти. So we're doing about 3 containers right now per year, but it will increase very quickly. You know, like the way we work there now is to partner up with some kind of export organizations and other organizations to make them do our quality preparation, and we kind of pre-contract that coffee before they start to process it. That's the only way that they will invest in the product. В этом году мы привезли 3 контейнера Уганды, но мы думаем, что объемы кофе из Уганды у нас будут расти в следующие годы. Как мы работаем там? Мы нашли партнеров, экспортеров, которые работают с нами, и они следят за тем, чтобы кофе обрабатывали по нашим протоколам, ну, то есть чтобы делали спешелти. Но они согласны это делать только при одном условии, если мы полностью как бы вносим предоплату, иначе они не будут стараться сделать там целый контейнер зерна совершенно с другим способом обработки и с большей заморочкой. And this is how it works. It's very similar to Ethiopia, Kenya, Rwanda, Burundi, all the other countries. You have small farmers, they have their small farms, and they sell the cherry. And then the cherry will be processed either as washed coffee or natural at a washing station, and that's where we can actually have, you know, like impact and make a big difference on the qualities. То есть это схема того, как производят кофе в Уганде. В целом по Африке оно все более-менее похоже. То есть мелкие фермеры собирают ягоды, приносят на станцию обработки, на станции делают либо мытый, либо зерно натуральной обработки. Именно начиная работу со станцией, мы можем как-то изменить способ того, как производится зерно. So what we do is, like already here, at this time, for instance, I came back from Uganda 1 week ago, and they just started the harvest in the east. And then I have already sent, you know, the specifications of the coffees that they will produce for me, the type of process, the type, you know, like the volumes, the type of preparation, the quality levels, everything. Already pre-booked, and they're starting to process that coffee now that I will buy in, or that I will ship in maybe 3 months from now. То есть, когда мы начинаем работать, чтобы все это, чтобы в итоге получить кофе, в начале урожая. То есть вот сейчас только начинается урожай, фермеры будут собирать ягоды. Мортен практически несколько дней назад вернулся из Уганды и уже предзаказал весь кофе, который купит. То есть, по сути, мы не приезжаем, капим и выбираем, а он заранее заказал то, что мы получим через 3 месяца. But I was also there in July, and the coffee that I booked in July is just finished now and will ship in a week or so. And this is, you know, like the most of the coffees that we are doing is naturals like this, and then a few washed coffees. Также он был в Уганде и в июле, где он также бронировал предыдущий контейнер, где по большей части было зерно натуральной обработки. И это вот как раз пример того, как производится зерно натуральной обработки по нашим протоколам. And this is Norman Mukuru. He is one of the owner of this drying station that is doing only special preparation naturals. Норман Мукуру? Yeah. Это парень в углу, это как раз владелец станции, который управляет всей обработкой нашего зерна. Он отвечает за то, чтобы были вкусные Уганды натуральной обработки. And we can decide if we want to do fermentation in buckets like this, or if we do drying under shade like this, or, you know, like a normal drying like this. This is what we discuss with him, and then we agree on the preparation. То есть мы изначально с ним обсуждаем, как мы будем обрабатывать кофе. Мы можем его ферментировать в бочках, или сушить в тени, или сушить традиционным методом. То есть мы решаем, какие лоты, каким образом будут обрабатываться.
And so far the results have been great. И мы довольны тем результатом, который получаем. То есть весь кофе, который мы получаем, чашки очень классные. We are also working in another area. This is something called the Kinga Estate. It's kind of a small farm, but they're also working as a washing station for outgrowers, smallholders like this. Еще один проект, с которым мы работаем, это проект Kinga Estate. Это, во-первых, ферма и также станция обработки. И они обрабатывают не только свое зерно, но и принимают зерно от соседних ферм. It's a new project even for the owner, and there is no one else that are doing this kind of coffee in that area in Uganda. Not yet. It's the only washing station there. Это единственная станция обработки именно в этом регионе, и это вообще первый проект, который начинает работать с зерном в таком формате. It's just where the gorillas live. It's true. То есть там нет станции обработки, там живут только гориллы. Actually, the owner was out walking in the forest the other day, and suddenly there was a gorilla in the road. Да, это не шутка, то есть владелец станции просто гулял по лесу, и на дороге его встретила горилла большая. And it's true. Это правда, не шутка. And then there is 2-3 meter python snakes in the farm, in the river. И на ферме там есть река, и там действительно водятся 3-метровые питоны. Вот, поедете в Уганду, будьте осторожны. Great. So, I mean, we will cup coffees from all these countries later on. So we can talk more about the products later. Мы будем капить Уганду, о которой говорили чуть позже, поэтому мы можем к этому вернуться. Сейчас мы пойдем дальше. And then we have Peru, which is also a new origin for us. Далее Перу. Это тоже новый origin. Мы с ним начали работать вот только в 2019 году. And in opposite to Uganda, this is only washed coffees. И наоборот, по сравнению с Угандой, в Перу делают только зерно мытой обработки. With amazing potential. Also a lot of altitude, fantastic varieties, also organic, mainly organic production. Тоже у страны очень высокий потенциал. Там высота произрастания, высокие горы, потрясающий теруар, ну и по большей части органический кофе. The challenge is the same as in Uganda. There is a lot of coffee, but the supply chain and infrastructure is not there for specialty production. Проблема, в принципе, такая же, как в Уганде. То есть хорошего кофе много, но для него нет инфраструктуры, именно чтобы производить хороший спешелти. But it's changing now, and I think it is where Colombia were 15 years ago. Но сейчас ситуация в Перу меняется, и Мортен думает, что подобная ситуация, то есть Перу там, где Колумбия была 20 лет назад. И все потихоньку растет. Yeah, and the situation is very much the same. It's kind of 2 to 3 hectare farms that are all doing their own, you know, like they're managing their own farm and also their small beneficio, their micro mill, to process their own coffee. But they do it very well if you pay them well. Ситуация похожа с Колумбией, то есть тоже небольшие фермы 2-3 гектара, и у всех есть своя микростанция обработки где-то поблизости, и они будут обрабатывать кофе хорошо, если ты им хорошо заплатишь. The first container was shipped actually yesterday, and we will also cup these coffees today. The way we work there is that we will invest in communities and try to work with groups of farmers. Наш первый контейнер из Перу буквально на прошлой неделе выехал из Перу, вот, и мы тоже будем капить этот кофе. Как мы работаем там? Мы будем работать с объединениями фермеров, то есть это будут сообщества, с которыми мы уже будем проводить какую-то работу. And so in one community, for instance, we will cup all the coffees from the different farmers. We select the best ones, like single farmer micro lots. Например, мы берем одно сообщество объединения фермеров и капим кофе каждого фермера как отдельный микролот и выбираем как бы чашки с наибольшим потенциалом. And then we take the coffees that are cupping, for instance, 86 and above, and some of it is very small volume, so it's not suitable for a micro lot. Then we mix them into community blends.
Мы капим кофе и выбираем тот, у которого в чашке будет оценка от 86 и выше. Но, как правило, объемы у таких фермеров, они недостаточны даже для микролота. Поэтому мы будем по схожему профилю и оценке объединять это как бы в бленды одного сообщества, которое находится поблизости и схоже по теруару. И... Every producer we buy from will get a premium, a quality premium for the coffee. And we know exactly how much each producer get paid, even for the blends. То есть каждый фермер или производитель, у которого мы выбрали кофе, мы ему будем платить премию за кофе. В чем плюс? Мы точно знаем, кому мы заплатили деньги за классно произведенный продукт, даже если кофе был смешан в бленд потом. If we find producers that we really like, we can work through organizations and like have programs so they can help them for the next season with better quality production to make the coffee even better. Если мы выделим каких-то отдельных фермеров или производителей, мы также можем сделать так, чтобы ему на следующий год помогала государственная программа. То есть, например, обрабатывать кофе лучше. И could you talk about more about program, like program from the government? No, it can be. It's different. Some of it is NGOs. There's also cooperatives that have kind of gathered together to have agronomists, for instance, to help them, traceability programs, reforestation programs, and also post-harvesting methods. То есть, например, этого производителя могут поддержать объединение кооперативов фермеров, у которых в штате, например, есть агрономы, то есть они могут помочь именно с выращиванием или помочь именно со способами постобработки зерна, ягод, зерен. То есть человек может вступить в эту программу, и его кофе станет лучше. Also our exporter, if we say that we want to look more into this community, he can also invest on our behalf, knowing that we are committing to buy that coffee next year. Также организации экспортеров, если знают, что мы готовы поддерживать этого фермера, они могут в него вложиться. То есть если они знают, что мы обещаем купить этот кофе, они готовы вложить свои деньги, чтобы фермер мог произвести более вкусный плод. Or in the future we can also pre-finance. Но в будущем мы также иногда можем вносить предоплату даже фермеру за какой-то плод. And here you see, in opposite to Africa, where, the farmer was only growing and harvesting the cherry. Here, the farmer is growing and harvesting the cherry and do the processing and drying. Видите, по сравнению с Африкой, здесь ситуация немного другая, и фермер не только собирает ягоды, но он же и обрабатывает зерно и сушит его до пачмента. Yep. Here is some typical farms, some typical growing areas in Peru. Здесь собраны фотографии, микс типичных ферм и зон выращивания кофе в Перу. This is in an area called San Ignacio. Этот регион называется Сан-Игнасио. It's in the north of Peru. Это находится на севере Перу. And this is Ulysses, which is a farmer. Это фермер Круизес. Ulysses Neira. Нейра. Я думаю, не надо переводить Yeah. имена. Да. And we bought his coffee more than a month ago, but after we also bought the coffee, he came 12th place in Cup of Excellence. Мы месяц назад купили его кофе, но после того, как мы купили его зерно, оказалось, что он занял 12 место в Cup of Excellence. He told me when I was there that he had submitted a lot, but didn't know if it was going to make it. But yeah. То есть, когда Мортен был в Перу, ему просто фермер сказал, что собирается выставиться, участвовать в Cup of Excellence, но еще не знал результатов. Вот, и получились результаты. And this is some cooperatives and a kind of a NGO that is working with cooperatives to help them with quality and cupping and everything. Это как раз один из кооперативов, который помогает фермерам, поддерживает их в том производстве кофе. Indonesia. Индонезия. How are we on time? Half of an hour. And we are gonna finish in Around 5. around 5. Yeah. Okay. I think right. Yeah. Indonesia
We have been working there actually for 4 years now, but it's very, very small for us. С Индонезией мы работаем уже 4 года, но как бы объемы для нас очень маленькие, того, что вот мы делаем в Индонезии. It's because we have only worked with one farmer, and when we started to work with him, he didn't do so much specialty, but now it's increasing a lot. Причина маленьких объемов: мы работаем всего лишь с одним фермером в Индонезии, и когда мы начали сотрудничество, он по большей части работал не со спешелти, вот, но сейчас его именно доля спешелти, объемы спешелти растут. In opposite to, for instance, Uganda, our goal there has not been to increase volume. We just want to work on the processing and the preparation for some time, and then afterwards maybe we can increase. But the focus is to develop a different type of Indonesia that is already in the market. По сравнению с Угандой, например, мы не стремимся к большим объемам и к росту в Индонезии. Для нас сейчас важно сконцентрироваться на способах обработки, то есть выделить для себя, в общем, создать некоторые способы обработки, которые нетрадиционны для рынка, и, может быть, потом, когда мы уже утвердимся в том, что мы делаем, расти в этом. So far we are only doing 1 container per year with many different microlots. То есть сейчас мы привозим только 1 контейнер в год, и в этом контейнере по большей части только микролоты. But we started this year a new project with a cooperative. So the main volumes is in Java, but we started a small new project this year in Sumatra that we hope to develop next year. Мы всегда работали с этим фермером, который находится в Яве, но сейчас мы еще начали работать со вторым кооперативом, который находится на Суматре. То есть в следующем году, возможно, будет Индонезия и Суматра в том числе. So this is Vildan Mustafa. Это Мустафа Вилдан. He's checking the bricks, the sweetness in the cherry. Брикс? Bricks, yeah, you can measure the sugar content in the cherry. On this picture? Yeah. Он проверяет содержание сахара в ягодах на фотографии. Yeah. He's very scientific, and as you can see, we do many different preparation, like with the lactobacteria, with the Saccharomyces, different kind of anaerobic. So yeah, we're doing many different experiments to see what we can do more on volumes in the future. Вилдан очень заинтересован в научном подходе к кофе, в том числе. И мы в Индонезии делаем кучу разных способов обработки, добавляем лактобактерии, экспериментируем с ферментацией, делаем анаэробную обработку. В общем, много всего. And this is his son, Fikri. Это его сын, Фикри. That also just finished university, and now he joined the family to work on the coffee and the quality preparation. Его сын только что окончил университет и теперь присоединился к семейному делу на ферме и тоже будет помогать им со всякими экспериментальными обработками. Here, for instance, you can see how the coffee changes in color after 1 day fermentation in bags, and this is 2 days fermentation in bags when you look at the parchment. Смотрите, справа, в правом углу показано, как меняется цвет кофейной ягоды от красного до такого светлого спустя 1 день ферментации. И вот что происходит. Can you go back, please? Oh, sorry. Левее это уже 2 дня ферментации. Просто пример один из. Yes, thank Yeah. you. You're welcome. And now, I don't know if this works, where you're going to see how the pressure inside develops. Can we do this? I'm not sure. It's not online. Мы сейчас проверим, может быть, okay. видео. It's coming. Оно работает. This is anaerobic fermentation inside the bucket. Это анаэробная ферментация внутри бочки. Did you see? One more. Anyway, how do I get back? Okay. Ой. Okay.
Так, That was the new origins thing. да, Yeah? мы с вами поговорили о тех оригинах, которые неизвестны. We're going to continue to talk about pricing, but please, if you have any questions, you can ask now or you can talk to me later. Мы можем перейти к другой теме, или если у вас есть вопросы по оригинам, по предыдущей презентации, мы можем сейчас немножко выделить время на вопросы. Есть у кого-то вопросы? Или попозже поговорим? Сначала попробуем. Отлично. First we need to taste, so now we can... Continue to talk. Да. Fast. Быстро говорим и потом капим, да? Yeah. Все, отлично. Сейчас... Anyway, before we go into the next one that you can maybe find. Да, перед тем, как мы перейдем к следующей теме, Okay. Okay. Can I just ask, just so I have an idea of the group, how many people here is baristas? окей, перевод вопроса не нужен. Да, поднимите, пожалуйста, руки, просто чтобы нам понимать. Ага. Okay. How many people are roasting or works with a roastery? Ooh, that's great. Amazing. How many people are involved in buying the green coffee? Oh, that's quite a few. Nice. Окей. Good. Да, спасибо. You as well? Yeah. Чтобы понимать, как, да, вести дальше презентацию. Спасибо. Cool. That means that there is, you know, like that you have a certain level of experience, so I don't have to go into too many kind of very basic details. Просто это означает, что у нас аудитория довольно понимает основы, и нам не нужно уходить в самые простые вещи. В общем, мы можем посложнее рассказать. Yeah. I think the goal with this presentation is just to try to explain, you know, like why you have to pay more for better coffee and how, you know, like that impact the quality that the farmers are making. Основная цель этой презентации — рассказать как раз, почему мы платим больше за качественный спешелти кофе и как это потом влияет на рынок. Drink? Yes, please. Thank you. So we call this price transparency for specialty roasters. One thing is that we think transparency is important. We have been transparent since day one, meaning that any roaster that buys coffee from us and asks us what we pay for the coffee in origin, we will give him the answer. We can show him our contracts. We have nothing to hide. Мы назвали вообще эту тему, презентацию, прозрачность цен для обжарщиков. Собственно, прозрачность — это про Nordic. С самого начала основания компании мы ничего не скрывали от обжарщиков. И если нас спрашивали, сколько мы заплатили за это зерно, мы всегда спокойно могли сообщить эту сумму, потому что мы это не скрываем. So the importance with that is that we also want you to communicate to your clients and even to the consumers why you can buy an Ethiopia at this price and another Ethiopia at this price. That's the goal, to get the consumer to understand that coffee is not coffee. Coffee can be great and expensive, or it can be terrible and really cheap. Основная наша цель, наверное, чтобы у вас появилось больше знаний, инструментов донести эту же мысль потом до ваших клиентов, потому что вам приходится потом продавать этот кофе. И чтобы не рассматривать кофе как единую массу и понимать, что может быть супер одна и та же Эфиопия может быть вот такой цены и вот такой цены. So this is a problem. This is when I started the company, Nordic Approach, the C market. Do everyone know more or less what the C market is? The coffee market, the international coffee market, right? Я переведу. Все в целом знают, что такое C-market, или нужно пояснить? Ага. It is the average you have to pay for a future container going through the New York
commodity exchange. It's like a stock exchange for coffee. То есть це C-маркет – это средняя цена за фьючерсы на торговой бирже. То есть это цена за кофе как commodity. То есть рынок выявляет, сколько платит в целом за фьючерсы. So when the C market is high, most producers get a higher price for their coffee. То есть когда рынок ценных бумаг высокий, это означает, что и производителям кофе платят больше. Even for commercial. Да, даже за коммерцию, потому что цены на коммерцию, они основываются вот на этих показателях. When the C market is low, they get a very low price for their coffee, even for specialty. Когда рынок падает, конкретно этих ценных бумаг, даже производители спешелти получают меньше, просто потому что цена ниже. And you see here, when I started in 2012, the C market was $3 per pound. That is almost, like $6.50 or $7 per kilo. То есть, когда Мортен только основал компанию, когда начали работать с зеленкой, $3 за фунт, то есть где-то $6,5 за килограмм, рынок C-маркет был там. У нас есть перевод этого термина, мне кажется, нет. Какой? Тоже C, C, мы точно так же говорим, да? Не, это получается просто цена. Цена на кофе. Я просто думаю, вдруг есть нормальное слово, не английское. Цена на Нью-Йоркской бирже за фунт кофе, которая базируется там на контракт. Контракт равняется контейнеру. Вы не против, если я буду говорить C-рынок? Просто Yeah. No worries. Yeah. Good. Yeah. And it was crazy because I started the company. I bought my 4 or 5 first containers of coffee. And before they came even to Europe, the market went from $3 down to there. Not there, but like here. Meaning that I bought the coffee way too expensive and nobody could buy my coffee because I am not a trader that are hedging, securing the C price, yeah? Проблема спешелти предпринимателя, то есть когда Мортен купил кофе, это было вот там на пике, когда кофе приехал, рынок уже упал почти вдвое. И этот кофе просто был дорогой, его никто не мог купить, потому что ты работаешь со спешелти, то есть ты не трейдер, который покупает другие ценные бумаги, которые защищают тебя как раз от подобных рисков. То есть ты можешь страховать себя. Huh? Hopefully, I hope so. Then you saved me, because I was almost bankrupt after the 5 first months, of the business. Или 5 контейнеров, которые, в 2 раза дороже. Anyway, the problem is, here, maybe this is high. Oh, sorry. Questions? No. The problem is, when it's here, it is below cost of production. Главная проблема на рынке в том, что вот эта цена, которая у нас есть сейчас, она ниже, чем себестоимость производства зерна кофе. We see already that farmers take up their coffee plant. They cannot grow coffee because they cannot make the money. То есть мы уже видим сейчас, когда приезжаем на фермы, что фермеры просто избавляются от части насаждений, потому что они не могут вырастить столько кофе и не продадут его. And there is something wrong in the market, because in our countries, the market for good coffee increases. But at the same time, the prices to the producers go down. То есть на рынке происходит что-то странное, потому что, вы видите, в наших странах цены на кофе и на спешелти, они растут. Но при этом цены, которые выплачиваются людям, которые его выращивают, они наоборот снижаются. To me, that means that something is not right. Some people get very rich, but most people cannot work in a market like this. Для нас, для Мортена, кажется, что это неправильно, если одни люди становятся богаче, а другие еще беднее. And we thought here, in 2016, we thought the market was very low. And then even still, it just go down to below $1 per pound. That's about $2 per kilo now. То есть еще 3 года назад, в 2016 году, мы думали, что это низкая цена. Мы думали, что это низкая цена, но сейчас она еще ниже и находится в районе $2 за килограмм. Minecraft. Проблемы с текстурами. Сейчас.
Okay. Окей, пропустим. This is supposed to show a big commercial coffee farm in Brazil. Maybe Представьте, 3,000 hectare. A farmer in Africa maybe have 1 hectare. In Brazil, many farmers have 3,000 hectare. эта картинка должна была показать вам размер средней фермы в Бразилии. Если в Эфиопии размер фермы в районе 1 гектара, то в Бразилии в районе 3000 гектаров. Это огромная разница. Yeah. And they can harvest coffee like this. И, вы уже все знаете, что в Бразилии можно механически собирать кофе, они его собирают вот так. And that's great for them. Very good for them. But they are the only one that can actually make a profitable business with the low prices. И это очень круто для Бразилии. В плане мы за них рады. Они те, кто все еще могут делать бизнес, который приносит прибыль с такими ценами на рынке. With this technology, you can produce good commercial, okay commercial, but you cannot produce specialty with this type of production unless you are a professor. То есть вот с этим оборудованием и вообще с таким способом производства можно нормальный коммерческий кофе производить. Просто мы не должны рассчитывать на спешелти, если только там не какой-то гений занимается этим производством. Yeah. And to us, like if you're gonna produce specialty, you need a different kind of production, and you have to invest in the product. То есть вы понимаете, для нас, если ты хочешь делать спешелти, ты должен инвестировать в это. И инвестировать в то, чтобы продукт был именно таким. So, because what we want is a differentiated product, meaning that you want to buy a coffee that is different from the normal commercial coffee shop in the street, right? If you're gonna make yourself visible in the business. То есть если вы работаете со спешелти, скорее всего, вы хотите чем-то отличаться от среднестатистической кофейни на любой из улиц. То есть чтобы как-то отделить свой проект от другого. And you want coffee with a character, with a certain flavor. И нам хочется кофе с определенным профилем вкуса, с определенным просто вкусно и качественно. And this is more easy in smaller farms. When I say smaller farms, they don't have to be 1 hectare. They can be 50 hectare, 100 hectare, even 200 hectare, but a farm where it's possible to, treat the coffee in different ways and pick them separately and selectively. И это возможно и проще сделать, производить спешелти именно на более мелких фермах. Не обязательно это должен быть 1 гектар, это даже может быть 200 гектар. Но суть в том, чтобы уделять достаточно внимания деревьям, чтобы сделать этот особенный продукт. And you want a special preparation or a better preparation, you need to have quality protocols to achieve the higher quality. И, естественно, нам нужно и особое внимание ко всем стадиям производства, протоколы качества, чтобы кофе сушился и обрабатывался определенным образом. All these things means higher cost of production. You cannot do this without adding cost to your production. It's not possible. И каждый из этих шагов требует дополнительных вложений. Везде какие-то издержки набегают. Просто этого невозможно избежать. Невозможно сделать, где-то сэкономить и вдруг получить классный спешелти. That means that when we are going to Africa or South America and talk to the producer and we say, why don't you do this? Why don't you do that? Why don't you pick like this? Why don't you ferment like that? Why don't you dry like this? То есть, например, пришли мы к какому-то там фермеру в Колумбии или в Эфиопии, где угодно, и спрашиваем фермера, типа, почему ты там не сушишь в тени или не собираешь красные ягоды, почему ты не делаешь зерно натуральной обработки? You cannot do that without paying much more for the coffee, because then he will lose money. And he have no security. He need his kids to go to school, he need food on the table, he need medicine, and you can't take that away from him and ask him to add additional cost because I want to, have a good coffee in Europe without paying for it. It's not possible. И, естественно, мы должны ему заплатить больше за это, потому что он
просто так себе в убыток не будет напрягаться ради нас. У него есть семья, у него есть дети, которые хотят получить образование, может быть, не работать на ферме. У него есть свои потребности, и просто ради того, чтобы какие-то ребята в Европе хотели классный кофе, он напрягаться не будет. Для него это большой риск. So this is another farm in Brazil, but as you see, very different. You cannot do mechanical harvest here. Это другая ферма в Бразилии. Вы видите, что она совершенно другая. Вы здесь механически не можете собирать ягоды. And this is the father and the son that are working themselves, you know, like doing all the work on the coffee. Это как раз отец с сыном, и они вдвоем совершают всю работу на ферме, работают с этим кофе. And all their income come from this farm, which is like 5 hectares or something. И весь их доход приходит только с фермы. То есть 5 гектар – это все, что они делают, весь их бизнес. If we don't pay them, if we buy their coffee and don't pay them the premium, they have no income. То есть если мы просто купим кофе у них и не заплатим за него дополнительную премию, у них не будет дохода. This is the reality of, you know, like 90% of the coffee producers in the world. Ну, то есть это настоящая ситуация, около 90% производителей и фермеров кофе в мире. So there is something that are going on in the market, which is great. Есть одна тенденция, которая хорошая на рынке. У нас не все плохо. There is something called the Spешелті Coffee Transaction Guide, which is a project that is a partnership of a university and people from the industry. Есть такой проект, он называется Спешелті Coffee Transaction Guide, гид по транзакциям Спешелти. Это объединение одного из университетов. There was a big University and people from the industry, like us. Да, ну и люди из индустрии, то есть импортеры, обжарщики объединились с исследовательским университетом. The goal is to stop looking at the sea market and make a different price level for quality coffee. Not thinking about sea market and $1, $2, $3, but say this is the benchmark or average for good coffee. И цель этого проекта найти, какая же реальная средняя цена на спешалти. То есть не все время отталкиваться от си-маркета, потому что мы все равно все так или иначе привязаны к нему, а понять, вот что среднее на рынке, грубо говоря, найти свою среднюю для спешалти. So many companies and importers, roasters, bigger roasters, smaller roasters, including Nordic Approach, we have agreed to submit all our price data and quality data to this project. Многие компании, ну в том числе и мы, согласились предоставить этому проекту все свои данные. Все цены, которые мы заплатили, все цены, которые у нас есть на кофе, расходы и также само качество зерна. And they are trying to find averages, what the industry should pay for good coffee. И они пытаются найти вот это среднее значение, сколько мы на самом деле должны платить за спешалти. So they gather data from, you know, like thousands of tons that were bought across a few years, 2017, 2018. То есть они собрали дату за все 1000 тонн, с которыми мы работали. Например, в 2018 году. 17 and 2018. Это за 17-18 год. Yeah. And then they found averages. So they saw that, you know, like you know, like for bigger lots, like full container lots, for instance, they saw that when the coffee were scoring 80 to 81 points, this was the average price per pound. This is about 330, 350 per kilo. То есть это уже средние данные, которые они выгрузили, и, например, за зерно, которое там в контейнерах поставляется, там в районе, например, второго грейда, или там 82 балла, 83 по СК, это в районе $3,5 за килограмм. For instance, if you look at this one, which is like 86 to 87 or 88 score of full container, big lots, the price increased to about $550 per kilo.
То есть если мы говорим уже о зерне 86-87 баллов, если большой лот, спешелти, но именно контейнер, то это уже 550 to, yeah, 550. Yeah. так. But when you buy smaller lots, like micro lots like this, then you see that for the same quality, you pay almost $10 per kilo to origin. Но если мы берем такое же качество, 86-87 баллов, но микролоты, не гигантский спешелти лот, то эта цена около $10 за килограмм, и это только то, что ты должен заплатить экспортеру. То есть кофе еще там не уехал из страны, это только себестоимость его. And this was really good for us to see because it means that actually the industry, the specialty industry, do agree that we have to pay more for the coffee. Not everyone, but you know, like some of us are very, you know, like we pay kind of the same prices for the same qualities. Ну, то есть в целом для нас это очень важный знак. Он говорит о том, что вот большое число людей, которые предоставили данные, в целом спешелти кофе индустрия, согласны, что вот эта цена должна платиться за этот кофе. И мы, в принципе, платим справедливую цену уже. This is FOB prices. It's not what's paid to the farmer, but it's what's paid to the exporter. Уточним, те цены, которые были на графике, это цены FOB. То есть не то, что заплатили фермерам, а уже кофе, который заплатили экспортерам. То есть вот он в контейнере перед тем, как уплыть уже к нам, например, в Европу. Yeah. So the numbers from SCA, everyone knows SCA? Все знают СКА. They have done research and they have seen that we have to pay about 550. This is per pound, yeah. So when translated to kilos, we have to pay about $550 per kilo for the farm to even start making profit. То есть СКА исследовали тоже этот вопрос, и согласно их данным, чтобы фермеры продолжали работать с кофе на том же уровне, фермерам нужно платить там $5,5 за килограмм, только фермерам. Yeah. For the specialty coffee transaction guide, for all the people that submitted data, the average price is here. It is about $6.20 per kilo. То есть для людей, которые предоставили данные для предыдущего исследования, эта средняя цена еще выше. То есть она уже выше $6 за килограмм. Альона, Да. вопрос. Речь идет о готовом кофе как грузки или о ягоде? Payment to the farms, you mean to exporters or farms? Right? This is to exporters. Exporters. Это Because there is a cost from farm gate to get the coffee exported. Тогда я просто неправильно перевела. Мы говорим все про ФОП, то есть то, что мы заплатили экспортерам. Цена СКА, то, что среднюю выбили в исследовании. We are also working on price to farmers, but it's very complicated. Мы стараемся найти цену, которую вы платили фермерам, но это очень сложно. Если захотите, мы вам потом расскажем, но это труднее выяснить. Not only to get the data, but for instance, you have currency exchange rates. То есть нам не только труднее эти данные достать, но еще в разные дни разный курс валют в местных странах. Поэтому, в общем, там трудно пока нам все это. But here you see the Nordic Approach average prices is about $7 per kilo. Но и самая высокая отметка, вы видите, сколько Nordic в среднем платит производителям, то есть это около $7 за килограмм. And I think this is from all the years for like 8 years. То есть это среднее за все 8 лет. Yeah. So, this, what I showed you now, is the minimum. It's the benchmark. It should not go below there. It have to go up if we want the producers to invest more in their farms and in their production. То есть, если говорить честно, это минимум. Ну, для нас. Мы знаем, что это минимум, который нужен нам, чтобы платить фермерам, чтобы они дальше инвестировали в свое производство и делали такой же высокобальный кофе. Not only to get better coffee, but also we know that climate change is a big challenge for the producers, and labor cost in most origins is increasing.
И не только высокобальный кофе, но в том числе, чтобы адаптироваться к изменениям климата, глобальное потепление. И еще в оригинах, то есть в этих странах, которые, как правило, развивающиеся, у них сейчас растет стоимость труда, которую платят пекеры. So why should we pay the producer more? I think a very important thing is actually to show them recognition for their work. Почему мы платим премии производителям? Во-первых, мы считаем, что важно вознаграждать людей за их тяжелый труд. And why? Not because we want them to feel so nice, but we all know that if all of us get good recognition for the work we do, we are inspired to work harder and to work more. И это не потому, что мы такие супер добрые и сострадательные ко всем, но вы все знаете, если вам достойно платят за работу, которую вы делаете, вы имеете больше сил и желания продолжать делать свою работу еще лучше. We have to show them that the value they add in investing in their farm is something that they will get in return. So, for instance, if a producer come to me and say, last year my coffees were 86, but I spent all my premiums and I built 10 new drying tables and I invested in, like better picking. That is very important because they have to understand, or they have to actually, realize that they will get investment or return for their investment. То есть, если люди вкладываются во что-то и стараются сделать лучше, например, производитель приходит к нам и говорит, слушай, мы приезжаем, у него был кофе на 86 баллов, и он говорит, я за этот год все премии, которые вы мне заплатили, реинвестировал в ферму, построил новые столы для сушки, улучшил там качество обработки, и его кофе стал еще лучше. И нужно как-то показать, что мы ценим этот труд, и что он все это делает не зря, и что мы вместе работаем над одним продуктом. And again, have an incentive to produce quality, meaning coffee is a long-term business. If I have a farm with bad varieties, right? But I want to have new and better varieties. It takes 5 years or 3 to 5 years before I can harvest those coffees. Кофе в целом это долгосрочный бизнес. То есть если у нас есть какая-то ферма с разновидностями, просто какие-то разновидности кофейного дерева, чтобы вырастить что-то новое или как минимум улучшить старое, нам нужно минимум 5 лет. If they don't know that there is a market that are willing to pay additional premium for a better variety, like a Katura, or not talking about geisha because that's a different thing, but even for going from Katimor to a good variety like Katura, you have to know that someone after some years are still willing to pay for that product. То есть, например, если ты как фермер решил вдруг засадить более качественную разновидность, даже перейти там с Катимора на Катуру, тебе надо понимать, что ты делаешь не просто так, а у тебя есть люди, которым ты продашь этот кофе, иначе у тебя нет никакого смысла, в принципе, менять что-то. Because your cost of production goes up and your yield go down, your volume go down. То есть у тебя растут расходы на производство, более качественное растение требует большего ухода. А при этом у них производительность самого дерева, урожайность ниже, то есть у тебя будет меньше ягод и больше расходов на обслуживание этого дерева. Логично, что тебе нужен рынок, люди, которым ты продашь это новое зерно. And we also want to get the same quality year after year. А еще мы хотим год за годом получать кофе одинакового качества. If they know that they get paid, they can make a better coffee every year. If they know that I commit to pay a higher price. Если они знают, что они смогут каждый год продавать кофе нам, они будут работать над качеством каждый год. Not having to think of the market, C-market goes up or down. И не заботиться о том, как себя поведет C-маркет. Они знают, что они продают кофе и могут просто действительно работать над тем, чтобы он был вкуснее.
And maybe they have some extra money and they can do more product development and more experiments to do special preparations. Еще у них появятся деньги, например, для того, чтобы наконец-то сделать какие-нибудь эксперименты, о которых иногда начинают говорить люди. То есть у него появляются средства для того, чтобы сделать что-то необычное, новое, на что обычно не решался фермер. And they can spend all their time and effort and all their farm to produce coffee instead of trying to find other business to make a living. Еще они могут сконцентрироваться только на этом бизнесе, то есть посвятить все свое время выращиванию спешелти кофе, вместо того, чтобы там чуть-чуть поделать кофе и еще найти второй бизнес, чтобы привлечь дополнительный доход и получать достойную зарплату. And they have to show their kids that there is a future in coffee, so they don't go to the city and start to do other businesses and don't want to come back and work on the farm. Но это важный фактор. Если у фермера есть такой проект, он показывает в том числе и своим детям то, что есть перспективы в работе с кофе. Потому что если перспектив нет, то дети, скорее всего, уедут из села в город и будут искать себе какую-то другую работу. Which is a big problem in many coffee origins now, that the coffee growers get older and older and the kids go to the cities and don't want to grow coffee anymore. Это проблема, которую мы наблюдаем в большинстве оригинов, то, что фермеры стареют, а их дети хотят нормально зарабатывать и вообще не трудиться так тяжело, и они уезжают в город. I think we have to speed up. Нам надо ускоряться. Yeah. For the roaster, I think, like quality and premiums goes hand in hand. And you also need that to differentiate yourself from the normal competitors in the market. Yeah? If you say you are a specialty roaster, if you say you are good, you also need some coffee to prove it, and a product that backs, that are backing up your statement. Как мы думаем, для обжарщиков спешелти это в том числе не только то, что ты говоришь про спешелти и говоришь, что ты классный. Тебе же нужно, чтобы у тебя был кофе, который доказывает, что ты работаешь со вкусным продуктом. Поэтому такое зерно доказывает то, что обычно иногда бывает только на словах. And what we see is very important, it's difficult but important, is this. That if you can plan your buying through a year and know where you can spend more money and where you have to save money, it is very, very helpful, and I can guarantee you that your average quality can go up. Что еще важно, те, кто умеет планировать вообще закупки своего зеленого зерна на год, как правило, выигрывают. Это тоже речь о спешелти, то есть вы знаете, где вы можете потратить больше денег на зерно, а где можно сэкономить. Если вы это знаете заранее, то просто основано на опыте работы с обжарщиками за эти годы. Качество при тех же затратах, среднее качество зерна, оно выше. You should not buy on feelings only when there is some good coffee on the table. You need a plan for everything you buy. Честно, если просто каждый раз рандомно покупать кофе, который нравится на столе, оно тоже работает, но планирование, оно помогает расти и делать это устойчиво. And I think, you see it's a chain of many events. So, for instance, if you sit down with Coffee Max and you plan for the whole year, you say, in March I need this kind of coffee, in June I need this kind of coffee, in August I need this kind of coffee, in these volumes, yeah? Coffee Max, for instance, can look at this and they can talk to us and we can see, okay, this we can help you with, this we can help you with, and we can go to the growers and say even to them that we can buy this much coffee because we have this market in Ukraine, we have this market in Russia. So you see it is kind of a chain of events that can eventually, make the coffee better and make the job easier for everyone in the supply chain. Да, как это работает, предположим, если вы знаете свои потребности на год, даже там приходите к кофемаксу и прописываете, что в марте, например, свежий урожай Африки, нам нужно вот это, в июле вот это, в феврале вот это.
И дальше это идет, например, к нам, мы приезжаем к производителю и говорим, какой кофе мы ищем для рынка. То есть, например, can I introduce without translation an example? Yeah. Just so you know. Иногда у нас спрашивают, почему так мало там натурального зерна. Сегодня был вопрос от Валентины из Колумбии. Я знаю, что на наших рынках к натуралкам, в принципе, больше интереса, и, например, мы привозим их меньше. Если мы знаем, что мы конкретный кофе продадим людям, которым он нужен, и то есть они не будут капить и говорить, блин, что-то не зацепило, а наоборот, это то, что нужно. Мы приходим к производителям, мы можем заказать у них именно этот кофе. И они знают, что у них нет риска, они это сделают. И у нас будет зерно, которое не нужно срочно, быстро выуживать с каппинга, а оно сделано конкретно под рынок. То есть это то, как оно работает в долгосрок. При тех же затратах как бы упрощает поиск зерна. Скажите, Yeah. пожалуйста, есть ли клиенты в Nordic Approach, у которых есть этот план? Да. The question is, do we have the clients who have plans, who plan their purchases? We? Yeah. Yeah, many. Да. Many clients. So I would say 30 to 40% of our clients, we know more or less what they will buy through the year. 30-40% обжарщиков, с которыми мы работаем, мы знаем, что на протяжении года им нужно, что они будут покупать. Maybe not down to the exact product always, but about, like from which origin, what kind of profiles and what kind of price levels. То есть не вплоть до лота, но до цены, которая им нужна, там, потолка, например, какого-то там способа обработки или конкретной страны происхождения, мы это знаем. And some even with specific products. Некоторые знают конкретно, что они хотят, прям от этого фермера, например. Yeah. So I will just show an example in Brazil. So Brazil, that I think Coffee Max is also buying from us. We have one program in one region. That's all we do in Brazil. But we can buy good amount of coffee there. And we work with this couple that are having 2 farms, but they work with a lot of the small farms around in their area also. Расскажем на примере Бразилии. Мы в Бразилии работаем только с одним регионом, с одним проектом. Можем делать больше, но пока мы сконцентрировались именно на них. Вот там на фотографии пара, которые владельцы, которые в принципе управляют всеми проектами и коммуницируют с фермерами. And why we are doing that instead of buying from the farm with a big machine is because we want coffee with more character and more flavor and, like that I have where there is added value. Почему мы не покупаем от обычного производителя в Бразилии? Потому что мы хотим, чтобы над ним поработали, добавили к нему больше ценности. Could you repeat, please? Yeah. Where there is added value. Ну да, добавленная ценность какая-то. Над этим кофе действительно поработали, наняли пикеров, обработали его специальным образом. Even some of these coffees are actually, not many, but some of them are actually harvested with the machine, but it's a different machine and they have a different way of working with the machine and they're sorting the cherry after. Даже здесь некоторые фермеры используют устройство для механического сбора, но оно другое. И даже после такого механического сбора ягоды сортируют вручную, если там все-таки попало что-то незрелое или переспелое. The farms is generally between 5 hectare and 100 hectare. В среднем размеры ферм варьируются от 5 до 5 hectare to 100 hectare. До сотни гектаров. But the production for them is much more expensive than for the big farms. Но, естественно, стоимость производства гораздо дороже для них, чем для крупных ферм. But the quality is much better. Но качество гораздо выше. And we're also doing here like different preparations, different experiments. Да, и мы начали также работать с ними над всякими экспериментами с обработкой. But the reason why they use the machines in Brazil is because labor is very expensive. And it's actually, the labor is very well protected by laws, so it's very difficult to hire labor only for the seasons. То есть, почему до сих пор все равно не все собирают вручную, потому что в Бразилии
очень высокие зарплаты, и люди защищены законом, действительно. И ты не можешь нанять пикера только на один сезон, чтобы тебе собрали. Поэтому все-таки они используют машины. Yeah. So this is, you know, like we're generally working in Minas Gerais. This is Joanne, that is our coffee buyer that buys most of the coffee in Brazil. This is Dima Borodai, by the way, that is working with us there. And this is Daikinho, which is one of the managers in one of the farms. В основном мы работаем в регионе Минас-Джерайс. Просто на фотографиях... Oh, sorry. Ну, все поняли или перевести? Ладно, переведу. Слева наша главный байер Джоан. Она, в общем, сорсит и принимает все решения по закупкам кофе. Дальше фермер Дикиньо в Бразилии и Дима Бородай, с которым мы работаем. Они давно уже с Джоан сотрудничают с Дикиньо. And this is Augusto Borges, which is another producer that we work with. He's very young, he's very hardworking. He's doing sorting cherries, like you see. He invests in drying tables. He is kind of halfway developed this machine to be adjusted for his purpose. His biggest cost is labor. And if he don't get, you know, like he tell us that I would love to sell you my coffee, but if you don't pay more than $5.50 per kilo, I won't produce for you. I can't, because I will lose the money. Это парень Августа. Он очень молод, но тяжело, ну, как бы много работает на ферме, много инвестирует в нее. Он сам построил столы для сушки ягод, адаптировал эту механическую машину, чтобы она именно работала, скажем так, под его нужды и цели. Но все это классно, кроме снова высоких зарплат, то есть стоимости труда в Бразилии. И когда мы к ним приходим, он говорит, я вам сделаю кофе, но только если вы его купите не дешевле, чем $5,5 за килограмм, иначе мне просто не имеет смысла его продавать. This is Andres from Fazenda Jaguara. Jaguara is a farm, they also have Santa Lucia. Here they're drying coffee, drying and fermenting at the same time in a box, which is like a new thing they started to do there. Это Андрес с фазенды Ягуара. Может, кто-то капил уже, у нас всегда есть Ягуара. В общем, будете скоро капить в Бразилии, вы узнаете все эти имена. Вот он недавно как раз построил то новое устройство для сушки ягод. And this is actually the biggest farm we work with. It's 1,000 hectares. But they're doing a lot of specialty, like you see, they've started now. Это самая большая ферма, с которой мы работаем, как раз Ягуара. Там как раз 1000 гектар, ну вот вы увидите. But it's only one. Но только одна такая большая. I will jump to this. So Все, мы сейчас заканчиваем, мы начнем капить, прям немножко осталось. what we're trying to do to, you know, like make everyone to understand that this is important is we will start to give out transparency reports to all our customers. You don't even have to ask for the data. You will get all our prices because we want to show that you have to pay for the coffee if you want good quality. We are not buying coffee cheap and try to sell high. We buy coffee at good prices that are paid to the producers, and we also charge you for us being professional, doing the service, and also all the time we are spending in origin. Собственно, к чему мы ведем? Во-первых, наше нововведение. Сейчас мы будем делиться своими закупочными ценами со всеми обжарщиками, то есть и вообще с людьми на рынке. Это не нужно будет приходить к нам и спрашивать об этом, если вы купили какой-то лот от Нордика, чтобы вы видели, что нам тоже приходится платить за спешелти и качество. И та наценка, которую мы добавляем, это за наши же расходы и профессионализм, за то, что мы всем этим занимаемся. So here, for instance, you can see that this is one coffee. It's a special preparation from the quinoa that you saw in the picture. So what we are paying him, or what we are paying to the farm, is $5.29 FOB. The farm and the exporter in this case. $5.29. And then we are adding, you know, like the cost of production, or our production, all our costs,
and what is our margin, and this is the final price that you will get on the offer list. Просто на примере Дикиньо мы показывали вам этого фермера. Вот у нас есть лот, например, из Бразилии, и это его спецподготовка, там были некоторые эксперименты. И вот наша закупочная цена 5.29, то, что мы заплатили за FOB. Далее добавляются все наши расходы на содержание бизнеса, оплату услуг склада и так далее. Добавляется наша прибыль, она фиксированная на кофе, и получается итоговая цена, которую вы видите на прайс-листе в Нордике. So in the future, when Coffee Max or you buy coffee from us, you will get this with your invoice, this information, so you can see exactly what is paid in origin for the coffee. То есть в будущем мы планируем это ввести в течение нескольких месяцев года для разных колледжей, когда мы отправляем счет обжарщику или Coffee Max, вот это будет идти в счете. So that's it. So like our mission, we want to challenge the industry to to improve qualities, and we also want it to be profitable for everyone in the supply chain. The farmer have to be profitable. If not, it's not sustainable. Собственно, мы заканчиваем. Хотим закончить тем, рассказать, что мы считаем своей миссией. Это бросать вызов индустрии для того, чтобы мы все вместе улучшали качество кофе, с которым работаем, но одновременно, чтобы это дело было прибыльным для всех нас, и для обжарщиков, и для кофеин, и для фермеров, чтобы все получали достойную зарплату за то, что мы занимаемся спешелти. Yeah. And for us, this is important because we are not here to buy 20 kilo of a geisha at $200 per kilo. It's not our mission. We want to work so that even the roasters can make a profit out of the coffees we are selling. И это важно просто подчеркнуть, что мы не про то, чтобы купить 20 килограмм гейши для чемпионата и на этом закончить. Мы хотим работать с кофе, на котором люди могут работать каждый день и зарабатывать на этом. Did you have a question? Yeah, I got a question. Что происходит с теми лотами и, например, с теми фермерами, которые в какой-то момент по каким-то причинам не достигли того качества, которое они обычно производят или на которое рассчитывали? Вы покупаете, не покупаете, вы покупаете за более низкую цену, потому что всегда случаются какие-то ситуации, которые не всегда можно контролировать. Что в таких случаях? What happens, for example, if some farmers did not produce the coffee with the higher quality and we cannot buy them? Like, can we support them somehow? That's the question. It depends. Let's say the goal is to produce 87, 88 points. Yeah? But they cannot make it because the weather is difficult, whatever. But the coffee is 85, 86. We can try to find a market for that coffee. Sometimes we have it, sometimes we have to try to find the market. So you have to find the market, you mean between your clients? Yeah. Who may buy these coffees from you? Yeah. Among your clients, right? Yes, but it depends on the volume, of course. But sometimes what we are also doing is that, let's say a farmer that we buy 200 bags of very good coffee. But he have a big problem because something happened, not because he have done bad work, but something with the climate, something, politics can happen. Then this year maybe only 20 bags were really good and the rest of the coffee was very bad, right? We cannot buy the very bad coffee. But what we can do is maybe to increase the price a little for the 20 bags to compensate. And sometimes we can do other things. We can pre-finance coffee for the next season so that he can, because maybe he lose money one season, but we can support him with finance so he can get back on business next season. You see? Or we can pre-contract coffee so he can go to the bank and get some finance in the bank. There is different ways that you can support the farmers when they have a problem. Yeah. Yeah. Cool. That's it. Our vision, we need to secure a future for high-scoring specialty coffee.
Because specialty, sometimes people talk about specialty, but some specialty is there, some specialty is there. Maybe we should be around there.